Alright guys, welcome. We are standing in front of the Krasnyi Oktyabr factory and I'm gonna go inside. We're gonna see the legendary Russian Soviet, pre-Soviet factory Krasnyi Oktyabr. Krasnyi Oktyabr, which is translated Red October in the honor of the revolution, is a confectionery factory, and it's one of the Russia's oldest and most iconic candy producers. It was founded in 1851 by German entrepreneur Theodor Ferdinand von Einem. Originally known as Einem Factory, it became famous for its high-quality chocolates and sweets. After 1917 October Revolution, the factory was nationalized and renamed as Krasnyi Oktyabr. During the Soviet era, it became a symbol of state-run industry and continued to produce popular sweets like Alyonka chocolate bars. You know Alyonka, right? Also caramel candies and pralines. Today, it's part of United Confectioners Holding and still beloved brand in Russia. All right, guys, I'm very excited to go and visit. Push like and unique visit into Russian legendary chocolate factory. And it's Joe. Did you know this is the wrapping paper of the Soviet candies on the side? This one. Oh, wow, I didn't even notice that. И сегодня мы конкретно посетим фабрику «Красный Октябрь», где мы посмотрим две производственные линии. Аленка и птичье молоко. Мне показалось, что это интересно. Patriotic stuff. Alright, here we are, guys. Наш музей называется «Мишка». Мишка. Нашему Мишке на экспозиции 57 лет. Мишку мы с вами чуть позже увидим, но мы с вами находимся. Именно в таком виде перевозили испанские конкистадоры мешки с какао-бобами. The most popular number one product, Alyonka. То есть вот эти уже другие. Rusin. What is France's number one brand of chocolate? I must tell you the truth. The best chocolate is from Belgium. Okay. It's much better than French. Best chocolate is from Belgium. Remember this. Do you eat Russian chocolate? No. Prefer Belgium one. It's more expensive. We need to cut this video. Moscow photographer from America. What is the most popular chocolate in States? I would have to say it's Hershey's chocolate from Hershey, Pennsylvania. I would love to be able to do a taste test to compare Hershey's chocolate with Krasnyi Oktyabr chocolate. Are you able to get American chocolate in some stores? So here in Russia, you can get Mars candies, Mars chocolate. So this would be like Mars bars, M&M's, Snickers. 67 years old, chocolate Mishka. Chocolate bear. Azamat is a subscriber to Igor in Russia, and he's a French-Turkish translator. Yeah, I'm an interpreter. I work with French and Turkish, and I'm Russian, and I follow Igor on Facebook. So it was now I see him for the first time, seeing him for the first time in my life. That's great. Yes. Follow Igor. Спасибо, Азамат. Пожалуйста. С вами направимся на Красный Октябрь. Absolute amazing smell. This is super, guys. You cannot believe how awesome it smells. And even here they remember the heroes of the Great Patriotic War. These are the people who went from the factory to the front. It's a shower cap. Merry Christmas. We need to cover ourselves properly in order to actually go to the production line. We're gonna put also these. So guys, how did the operation go? Is the patient alive? Still, the patient is alive. I don't think this is my size, but Если что? Если не понравится вам угощение. Или наелись. Хоть одному, если не понравится Ну угощение. посмотрим, такое тоже может быть.
Wow. Guys, we're at the actual production line of Krasnyi Oktyabr. Это самое начало линии птичье молоко. This is Пивную птичье массу. молоко production. И вся масса направляется на охлаждение. Здесь не видно, потому что это классическое птичье молоко со сливочной начинкой. Пока масса перемещается до холодильных установок, она выстаивается. И мы сейчас с вами туда пройдем и уже увидим массу. So yeah, as you can see, that's the milk. Well, it's called milk. Bird milk. Literally, it's so noisy. Check it out. This is the production of bird's milk, the legendary. My mom loved it. Everybody, many Russians and Soviet people love so-called bird's milk. It's not actually bird's milk. Это сливная масса, корпуса, будущее, начинка, конфет, птичье молоко, масса, птичье молоко. Отделяется литер транспортера, видно, что это уже масса, и направляется на охлаждение, вот этот большой все холодильник. Это холодильник, и масса там охлаждается при плюсовой температуре. This is where the mass is being cooled off right here. Масса, птичье молоко. And here we can see the ready to be shipped products. Wow. Oh, I can actually feel the breeze coming from the machines over here. Кадры дальше будут симпатировать. О! Обрезается краешек птичьего молока, чтобы ровные были корпуса. Это самое вкусное, что здесь может быть. That's the most Это можно tasty пробовать? Это нужно. thing. You must try, Это she самое says. вкусное. Спасибо. Wow. Super. Guys, check it out. This is how you're supposed to eat птичье молоко. Yeah. So this is how they cut it actually into pieces, into a small little птичье молоко parts, bits. Начинка пивная, белые корпуса, конфет, птичье молоко. Да. Very good. And now the chocolate is added to the candy. Ooh, hot chocolate. Птичье молоко, уже в глазури. Fresh Мы product. дальше с вами пройдем, конечно, посмотрим, но дегустируйте здесь, сравните. All right. Final product. Check it out. Птичье молоко, господа. And she is monitoring the product. The hotness over here. You can feel the hot chocolate being poured over here. Ровные конфеты, птичье молоко направляется на охлаждение. Длинный все это холодильник. So this is here once again the cooling section after it's been poured. Птичье молоко поступает на заверточные машины. На той стороне находятся заверточные машины. Посмотрите, вот такие вакуумные манипуляторы, присоски захватывают завернутые конфеты и укладывают в гофрокороба. Видите, присасывают, чтобы не повредить. И укладывают.
Yeah, they are being, check it out. People are working here 8 to 12 hours, and this is the machine that actually picks them up to not to be destroy the pieces over there. Наверное, женщин больше. More women than men working here. Большой, потому что много грузчиков, технического персонала. Это мужское. На конвейере преимущественно женщины. Mostly women working here at this line over here. And there's a pretty amazing, guys. Get out, this is awesome. Never in my wildest dreams did I ever think that I would be walking in what was a Soviet chocolate factory. Аленка. Beginning line of Alyonka. Подогреваются. This is, guys, the beginning of Alyonka production. This is the starting point. The chocolate comes through here, then it's warmed up over here. Формочки подогреваются и направляются на отрив. Next up, guys, next up is the most legendary Russian chocolate, Alyonka. The right side, this is a refrigerator right here. Ой. Ой, сколько? Аленка. Guys, I'm trying out Alyonka. Fresh, straight from the production line. Straight from production line. Я очень люблю. Вкусно. Alyonka, ready Alyonka, guys. Here are the ready ones, ready to be delivered. Складываются плитки шоколада по 15 плиток для того, чтобы уложить в шоу-боксы, маленькие коробочки. Pieces each, so they can fit in a certain box. Складывается, запечатывается, полностью заклеивается. So this is the spot where they pack 15 pieces each. 15 pieces, chocolate bars per package, and then they're gonna add this barcode and off to sending onwards. We see the whole process here.
6 piece, $6 fit in the bigger box. Господа, здесь мы видим, как шоу-бокс укладывается в гофр-гроба, заклеивается скотчем и дальше уже на... It's 2.5 hours all the way, the process all the way to distribution. Здесь, да. This is so cool, I'm saying. Сколько в многих странах продается продукты? Аленка, например. На данный момент экспортируем 48 стран. 48 стран. А в Европе отказались от продукта? Такое есть? Нет, мы экспортируем. Да? Молодцы. Какие? И именно Аленка, да? Информация. Не И- только разная И кондитерская. птичье молоко и так далее, да? Разная кондитерская продукция, да. Yeah, guys, that was the visit to the production line of птичье молоко and also Alyonka. Man, that is awesome. 48 countries around the world. Guys, and this concludes our visit to the legendary Red October factory, filled still with a hot chocolate, melted chocolate flavor. Please, guys, subscribe to the channel. This is Igor in Russia, where I explore the amazing Russia with you guys. Oh, and the chocolate comes right from there, and it's, my God, I hope you could just taste it, smell it. All right, bye bye, subscribe to the channel, and see you again.